¡Ra, ra, ra! Pato, no subís en la encuesta. Estás de último y el ratón es el único que me puede ganar. El único. Solo dedicate a atacar al ratón. ¡Ay, pero! ¡Ay! ¡Mi chanchito tiene gas! Pss, ¡qué barbaridad! No se olviden. Todos contra el ratón. ¡Vámonos! Once upon a time, there was a little blue egg. It didn't do very much. It was, after all, just an egg. But then one day, a tiny crack appeared, and David the chameleon burst out into the big wide world. And David grew up, went to school, and soon it was time to get himself a little job. So David joined some other little blue chums in a little blue party called the Conservatives. Well, where else would a blue chameleon feel at home? But David soon realized that things weren't going too well for him and his little blue friends, and that he just wanted to disappear. So he did. I'm a man without conviction. And off he went to work in PR, where David discovered that there was much more to being a chameleon than just being blue. He learned how to change into any color he pleased, and all sorts of little cunning things besides. And it was then that David suddenly realized that telling everyone what the Conservatives really stood for was never going to make them, or more importantly him, popular. So David dashed back home to his little blue chums, and he hatched a cunning plan. From now on, he would only tell people whatever he thought they wanted to hear, whether he and the Blue Party liked it or not. So David listened to the other parties and pretended to swallow their ideas, though really he didn't like the way they tasted one bit. And the plan seemed to work a treat. In September, David changed into his deepest Tory blue, and his blue friends cheered as he said, "I want to lead the Conservatives." But then he changed into his finest red and told the red lot, "I am the heir to Blair." And then he changed into his brightest yellow and told the yellow lot, "I'm a liberal Conservative." And he even changed into his greenest green and rode a bicycle through the town to make the green lot think that he cared for the environment. And because he wanted so desperately to be popular, David told everybody to call him Dave, to show he was one of the people, just like them. And Dave the chameleon changed into every color of the rainbow, as he told everyone just what he thought they wanted to hear. But underneath it all, he was still true blue through and through. To learn more about this cunning little chameleon, visit davethechameleon.com. Then tune in next Thursday to BBC One at 6:55 p.m. or to ITV or BBC Two at 6:25 p.m. to see more of Dave's adventures. Ti ricordi di me? Ci siamo visti in Puglia. Ma certo, in primavera. E chi se lo scorda? Lo rifacciamo. All who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes.
Ganó la unicameralidad y estos no respetan. José Chico Vega. No respeta. José Aponte. No respeta. Albita Rivera. No respeta. Jorge Navarro. No respeta. Julio Román. No respeta. Luis Pérez Ortiz. No respeta. Ángel Pérez Otero. No respeta. Carlos Méndez. No respeta. Lidia Méndez. No respeta. Rolando Crespo. No respeta. Gabriel Rodríguez. No respeta. Ángel Bulerín. No respeta. El voto se respeta. Meet Senator George Allen, who votes for a lot of legislation, the president's legislation, more than 96% of the time. In fact, only 2 other senators have voted for the president more often. That makes Virginia a tool for George Bush. Tired of the Stamp Act? Jim Webb, unbought, uncompromised. He'll put Virginia first for a change. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. In het begin was Nederland niet meer dan een woeste lap grond. Toen kwamen de boeren en bewerkten de grond en vochten tegen het water. Ze leefden van het landschap. Nu staat het land vol met huizen, wegen, auto's en er is volop bedrijvigheid. Nederland behoort tot een van de meest ontwikkelde landen ter wereld. Maar met die ontwikkeling moest de natuur steeds meer plaats maken voor beton, asfalt en vervuiling. En mensen gingen lijden onder stress, individualisme en ontevredenheid. De ChristenUnie wil een eigen geluid laten horen. Dat er ruimte moet komen voor de zorg voor elkaar, voor gezin en jeugd. En meer aandacht voor natuur en leefomgeving. De ChristenUnie wil dat in de provincie de milieuproblemen stevig worden aangepakt, voor het te laat is. Nu er veel zorg regionaal wordt geregeld, wil de ChristenUnie in de provincie goede zorg voor iedereen. De provincie moet zich blijven ontwikkelen door ondernemers te helpen om hun werk goed te kunnen doen. Het is nodig dat mensen weer oog krijgen voor elkaar. Dan wordt er niemand vergeten en kunnen problemen sneller worden opgevangen. Net als in de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie in alle provincies bekwame en betrouwbare politici die weten wat er speelt. De ChristenUnie gaat zowel landelijk als regionaal haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. U bepaalt welke kant het op gaat met de provincie. En de ChristenUnie kan daarbij een belangrijke rol vervullen en concrete betekenis aan uw stem geven. Onze provinciale politici zijn een beetje de ruggengraat van de partij. Daar zijn wij trots op. Zij zijn ook degenen die de leden van de Eerste Kamer kiezen. Wilt u in uw provincie daaraan uw steentje bijdragen? U hebt ons fantastisch geholpen bij de Tweede Kamer. Doet u dat nu ook bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en dus ook de Eerste Kamer? Kies voor elkaar. Stem op de ChristenUnie bij de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart. Word lid van de ChristenUnie. Kijk op www.christenunie.nl of bel 033 422 69 69.
Mr. Engineer, why is the Big Dig $12 billion over budget? Well, you see... Hey, how did the Big Dig get $12 billion over budget? Simply put... Put an end to politics as usual in Massachusetts. Be independent. Vote Christy Myhouse for governor. Mans a la feina. Ha arribat l'hora. L'hora dels pobles i de les nacions que després d'anys d'imposicions conquerirem el nostre propi futur. Un futur ple de llibertat, de progrés i de sobirania. Una Europa i un món en el qual la paraula democràcia, tantes vegades traïda, sigui alguna cosa més que una bonica paraula i esdevingui la millor manera de viure. Un futur de democràcia real, participativa i propera, en què cada poble sigui l'únic protagonista del seu propi destí. Construirem un futur basat en el consens i no en la imposició, basat en l'acord i no en la repressió. Des de l'esquerra, construirem una Europa on viure dignament sigui un dret i no una sort. Cal repartir la riquesa i el treball per tal de que tothom pugui viure dignament sense exclusions de cap mena. Construirem una nova societat, moderna i desenvolupada, però respectuosa amb el medi ambient. Una nova forma de viure en equilibri amb l'entorn. Una societat amb els serveis i la qualitat de vida garantits per a tota la ciutadania. Per a totes i tots. Per a tothom. Mans a la feina. Ha arribat l'hora de construir un nou futur, colze amb la resta dels pobles d'Europa. Ha arribat l'hora de fer realitat una nova societat. «25 años de PSOE en Andalucía son demasiados». Tras un cuarto de siglo de gobierno del PSOE en Andalucía, Andalucía tiene buena gente, buen clima, un patrimonio importante y una juventud de primera. Tenemos una educación fantástica. Nuestra seguridad ciudadana es envidiable. No tiene rollo ni nada. El PSOE lleva 25 años con una gran política de empleo y además Andalucía imparable, Javier.
Oye, Manolo, si lo has hecho tan bien y somos los mejores, ¿por qué estamos los últimos, Manolo? ¡Cambia de marcha! Nuevas generaciones. Partido Popular de Andalucía. Norge reddet fra den blå liga. Men oppgavene står i kø. Har kaptein Norge tatt seg vann over hodet? Kaptein Norge, storbyens beskytter. De svakes redningsmann. This is a dugnadsjobb for flere enn én. Alle mann til arbeid. Alle skal med. Stem Arbeiderpartiet 10. september. ما الذي تريده من نائبك؟ طعم التم تسهل عيب خليك أو عمل هيك صوتي يصنع مستقبلي حملة أبو محجوب للتشجيع على المشاركة في الانتخابات. Welcome back, folks. I was hoping y'all would stop by. You see, a lot of folks have been asking me the same question lately. Hey, Kinky, why is it so hard to run for governor of Texas as an independent? So to answer this persistent and perplexing question, I thought we'd play a little game. It's time to play 10 things easier to do than run for governor of Texas as an independent. Number 10. Getting Texans to pay more attention to international geopolitics than to high school football. Then Kofi Annan says to Muhammad el-Baradei. Number 9. Accomplishing bipartisan redistricting. You're hurting my hand. Number 8. Explaining evolution to the Texas School Board. Oh, so that's why it's the central tenet of modern biology. Number 7. Understanding the Dallas freeway system. Number 6. Solving the mystery of the Marfa lights. You know, I don't even think this is fun anymore. I'll pretend you didn't say that. Numero 5. Sighting the Virgin de Guadalupe at an outdoor barbecue. Oh, now, look at you. Oh, look at you. Number 4. Unifying church and state. Number 3. Agreeing on school reform. Don't eat laws. Number 2. Getting indicted for election fraud. But I love Texas. And finally, the number 1 thing that's easier to do than run for governor of Texas as an independent. Starting a socially conscious Jewish country western band in Texas. But Kinky, we did that last one. We sure did, Juford. And you know what? No, ma'am. I am going to get elected governor of Texas as an independent. But isn't that impossible? Hell no. It's a little tricky, but with our fellow Texans helping out, we'll get her done. First, you've got to register to vote. You can find out how at kinkyfriedman.com. Second, stay home instead of voting in the March Democrat or Republican primary. I know it's a strange request, but if you vote in the primaries, you won't be able to sign the petition to put me on the ballot. How many signatures do we need? We only have a few weeks to collect over 45,000 signatures. So if you want Kinky to be governor of Texas, register to vote
Find out how at kinkyfriedman.com. Don't vote in the March primary. Save yourself for Kinky. Sign the petition. Find out when and where at kinkyfriedman.com. That'll put me on the ballot as an independent candidate for governor and give Texans a real choice come Election Day. So it's not impossible after all. Unlike most things we've discussed today. Left exit! Left exit! To volunteer or to contribute, go to kinkyfriedman.com or call the campaign office at 512-326-5465. Aquesta pel·lícula s'ha d'acabar. El govern del PP és un govern autoritari i manipulador que beneficia els més rics. És un govern de dretes. És el govern de la guerra, del traspassament de l'Ebre, de la religió obligatòria a les escoles, de l'especulació, del chapapote, de la retallada de l'autonomia, de Perejil. I tot això ha estat amb una Convergència i Unió que li ha donat suport i a un PSOE que li ha posat les coses molt fàcils. Hi ha una altra manera de fer política. Una manera de fer política que respecta les persones, i les llengües, i les cultures. Que creu que la pau és molt millor que la guerra, i que destruir el planeta és estúpid, i que cal defensar el desfavorit. Que creu que hi ha coses per les que val la pena lluitar. Iniciativa Verds Esquerra Unida serem decisius. Entre tots farem que les propostes d'esquerres i ecologistes siguin més fortes. Tu pots fer que Iniciativa Verds Esquerra Unida sumi per guanyar el PP i sigui decisiva per fer polítiques d'esquerres i ecologistes de debò. No ens podem quedar a casa i deixar que aquesta gent ens continuï governant. El 14 de març tornem a descarar-nos, tornem a sortir al carrer. Vota Iniciativa Verds Esquerra Unida. Vota descaradament. Segueix pensant en Barcelona, perquè Barcelona seguirà pensant en tu. Vota Jordi Hereu. Nou alcalde. Noves idees. אנחנו בעלי ירוק שואפים גם לסביבה ירוקה יותר. יש לנו גם שאיפות אחרות. עלי ירוק. Name the 2008 Democratic presidential candidate that will cancel NAFTA, establishing in its place trade policy conditioned on workers' rights, human rights, and environmental quality principles. Oh, of course it's Edward. No, I'm sorry. The correct answer is Kucinich. Can you tell me the name of the candidate that has co-sponsored a single-payer universal health care plan, providing complete coverage for all Americans? That's an easy one. Hillary Clinton. Once again, the answer is Kucinich. Kucinich.
For $100 billion and the game, which candidate had the foresight to lead 125 congressional Democrats to vote against the Iraq War before it began, has consistently voted against supplemental funding to continue the war, and has put forward a comprehensive exit plan to bring the troops home and stabilize Iraq? Gotta be Obama. Oh, too bad there. Here, too, we were looking for Kucinich. Dennis Kucinich. My dear Lagosians, I greet you all. You say we have the best plan for Lagos. You say we have run the best campaign. I thank you. I am truly humbled by your confidence in me. Some say the best man may not win. We say, vote to prove them wrong. Too often we have settled for less than we deserve. This time, do not settle for anything except the best. Fellow Lagosians, you deserve only the best. Now it is time. On April 14th, vote for me as Governor of Lagos State on the platform of the Democratic People's Alliance, DPA. When we win, you win. I am Jimmy Agbaje. I truly care for you. I'm always thinking about how to make our lives better. I will work very hard to ensure Lagos State works. God bless you all. Vote Jimmy Agbaje for Governor of Lagos State. Jimmy Agbaje, caring, thinking, working.